A new mobile phone production factory of ଟ୍ରାንشن Holdings formally came into operation recently on the outskirts of ढाकہ, Bangladesh. ଟ୍ରାንشن, a China-based smartphone manufacturer, is one of the leading Chinese smartphone makers in Bangladesh. The new factory boasts extensive manufacturing facilities, advanced production equipment, and a clean environment. আমি এখানে 2018 সাল থেকে চাকরি করছি। তো এখানকার কাজের পরিবেশ অনেক ভালো। এখানে আমি কাজ করতে এসে অনেক কিছু শিখছি, তার মধ্যে কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে এবং কোয়ালিটি কিভাবে একটা প্রোডাক্টের কোয়ালিটি মান ঠিক রাখে কাজ করতে হয় এরকম শিখেছি। This site is so large, there have been existed lots of opportunity for learning and improve skills, not only me but also all local leaders. I am very happy to be part of this because lots of technical lessons I have been gained in work here. Now I am trying my best to make a strong technical team in our factory that we can capable to maintain our international quality level in our local market. Jun, General Manager of ଟ୍ରାንشن Bangladesh, said the factory's production capacity can reach about 400,000 smartphones a month. 我们实际上的话，这个厂区呢，我们是分2期开发现在的话，1期的厂房大概有22000多平方米吧。从产能上来说呢，一个月差不多有40多万台的智能机这样一个产能。从这个本地雇员来说的话，基本上可以达到这个2000人以上也受这个孟加拉政府它这个产业政策的一个引导吧。然后我们也非常看好孟加拉这个市场，所以在2018年的时候，我们就这个设立了第1家工厂在去年开始又在现在的这个经济区开始建设我们自己的这个新的工厂，它可以更快的对市场的需求做出反应，那么能够更好的满足本地消费者对智能产品的这样的一个需求。